Okay, so good evening class, and this is my last class on business law. We will complete our last chapter, that is specific contract. Okay, just I need to ask you all, have I provided you with the notes of the last chapters that I did? If not, then please, any one of you, then just tell me, okay, about that ma'am, you have not provided the notes, then I will send those notes. Okay, so this is the last portion of the chapter, specific contract. So today we'll talk about contract. You have completed till quasi contract, right? You have talked about contingent contract. Today we'll talk about contract of indemnity. Contract of indemnity. Now what does this word indemnity means? Indemnity. What does this word indemnity means? This word indemnity means it is a duty to make good of any loss incurred. Duty to make good of any loss incurred. So that is the contract of indemnity. So in contract of indemnity, there are two parties. One is the indemnifier. Another one is the indemnity holder. Indemnity holder. One is the indemnifier. Another one is the indemnity holder. Now, who is the indemnifier? Now, indemnifier is a person who is promising to pay the compensation. Indemnifier is a person who is promising to pay the compensation. Indemnifier is a person who is promising to pay the compensation. Promising to pay the compensation. যে লসের জন্য পেমেন্ট করবে, promising to pay the compensation. And who is the indemnity holder then? Indemnity holder is a person whose loss is compensated. যে মানুষটার লস কম্পেনসেট হচ্ছে তাকে বলা হয় indemnity holder. So মানে any example that is coming in your mind, that what can be the example of this contract of indemnity? আমার লস অন্য কেউ সেটার জন্য কম্পেনসেশন দিচ্ছে। এইটার জন্য এটা কি হতে পারে, কোন কন্ট্রাক্টের কথা আমার মনে আসতে পারে এর জন্য, যেটা আমরা ডে টু ডে লাইফে আমাদের সবারই মোটামুটি আছে? কন্ট্রাক্ট অফ ইন্স্যুরেন্স, আমরা যার জন্য প্রিমিয়াম পে করি, ইয়ারলি প্রিমিয়াম দিই, রাইট? ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে তো ইন্ডেমনিফায়ার কারা? দ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। ইন্ডেমনিটি হোল্ডার কারা? আমরা। So this is contract of indemnity. তাহলে what does this term indemnity means? As per the Black Laws Dictionary, the term indemnity can be defined as a duty to make good of any loss or damage that has incurred. Okay? Incurred or occurred. Right? So what, as a indemnity holder, what is your right as a indemnity holder? Means you are taking the insurance policy, your loss will be compensated if required. Then what is your duty? What is your duty? To disclose all the material facts, every details, right? Similarly, if the indemnifier finds that you have not disclosed any details, indemnifier has a right to refuse the indemnity. Yes, indemnifier has a right that he will refuse the indemnity, the amount what he was supposed to give. If he finds that there is any dispute from your side, he can also refuse it, right? So this is just this much, this much is necessary for your exam. Okay, nothing more. Okay, so this is contract of indemnity. Okay, contract of indemnity can be express also or can be implied also. Just remember this, it can be an express contract also, or it can be an implied contract also. Okay, the next contract that we will study today is contract of guarantee. Contract of guarantee. Contract of guarantee. Now what is guarantee contract? In contract of guarantee, there are three parties. One is the surety, one is the principal debtor, one is the surety, one is the principal debtor, one is the creditor. So one is the surety, one is the principal debtor, one is the creditor. In contract of guarantee, there are three parties: surety, principal debtor, and creditor. So who is the surety? Surety is a person who gives guarantee. This person is the guarantor who is giving guarantee to pay in case of default. This person is a guarantor. He gives guarantee to pay in case of default. Who is the principal debtor? The person for whom the guarantee has been given, যার জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। And who is the creditor? A person to whom promise has been made to make the payment if the debtor fails.
কি বললাম, খুব সিম্পল, দের ইজ এ, দের ইজ বি, দের ইজ সি। এ কি করলো, এ বলল যদি বি সি কে পেমেন্ট না করতে পারে, এ বি আর সি এখানে কি, বি সি বি এর কাছ থেকে টাকা পাবে, সি বি এর কাছ থেকে টাকা পাবে। ডেটার তাহলে বি, আর সি হচ্ছে বি এর ক্রেডিটার। তাহলে কি হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে যদি বি কোনোভাবে এই টাকাটা ফেরত দিতে না পারে, ইফ বি ইজ ইনকেপেবল অফ রিটার্নিং দ্য মানি দ্যাট ইজ ডিউ, then A takes the guarantee to pay on behalf of B. So this one is surety who is giving the guarantee, this one is principal debtor, and this one is principal creditor. Not principal creditor, creditor. Right? So surety, principal debtor, creditor. These are the three parties in a contract of guarantee. Sometimes banks give guarantee on behalf of any of their loyal customers. Okay, banks also gives guarantee. You have heard about that. So guarantee is in contract of guarantee there are three parties. Surety who gives the guarantee to pay on account of default. B is a principal debtor for whom the guarantee has been given, and C is a creditor to whom the amount is to be paid in case of any default. Right? Now there are different kinds of guarantee. There are different kinds of guarantee. There are different kinds of guarantee. Guarantee can be for the payment of debt. This one is very common, for the payment of debt. So this one is, okay, this is on basis of purpose. On basis of purpose, guarantee can be for payment of debt. I am giving guarantee that if he fails to pay the debt, I will pay on his behalf. For payment of debt, this one is easy. Guarantee can be for price, means for any price. If he fails to pay the price of the product, then I will pay it. Another type of guarantee is for honesty. That this person is honest, I am giving you guarantee that this person will never break your trust. For honesty, whenever guarantee is given, this guarantee is also called fidelity guarantee. Fidelity guarantee. This is also known as fidelity guarantee. Fidelity guarantee, which is given for faithfulness of a person. Very important. Which guarantee is given for the faithfulness of a person? It's called fidelity guarantee. So guarantee can be for payment of debt, for price, or for honesty. On the basis of transaction, guarantee can be simple or specific, means for any specific transaction I am giving you a guarantee. If he fails to fulfill this transaction, I will do it. Or it can be continuing guarantee, means it is for a series of transaction. Guarantee has been given for series of transaction. You work with that person, I am giving you guarantee. Do how much transaction you feel like, do with that person, but I am giving you guarantee. If at any point of time he or she fails, then that is my responsibility. So this is contract of guarantee. That's it. Read this much, it will be enough. Okay, enough. Because it's huge Indian Contract Act, it's better to focus on the first chapters more and just know these things, because beyond this questions never comes, and this time also I hope question will not come. Okay, so this is contract of indemnity, contract of guarantee. The next thing that we will study today is bailment. This is very interesting. It's very interesting. Bailment. And we are left with two more contract, and this will complete our class and syllabus as well. Okay, now today we'll talk about bailment. So what is bailment? It's not visible now. Bailment, now is it visible? Just see. Yes, now it's visible. Okay, now what is bailment? Now bailment is nothing. Bailment, this term has been derived from a Latin word bajulare. What? Bajulare. Latin means Latin word bajulare, which means to bear the burden. To bear a burden. Okay, and French term bailer, which means to deliver
to deliver. So these two things you have to remember for your examination. So it has been derived from a Latin verb, that is bajulare, okay, to bear a burden, and French bailer, which means to deliver, okay. So this bailment is what? It means delivery of goods to a certain person for a certain purpose, with the condition of returning the goods by the same person when and as the purpose is over. Means I am giving you some goods for a certain purpose, but with the condition that after that purpose is over, you have to return me back those goods. Is it clear? So what is bailment? Bailment means it's a kind of a contract in which I am promising you to give some goods, but with the condition that the purpose for which I am giving you the goods, once the purpose is over, you need to return those goods. The same person needs to return those goods to me. So that is bailment. Okay, now there is two types of bailment. One is bailment for reward, and another one is bailment where there is no such reward. So one is gratuitous bailment, and another one is non-gratuitous bailment. So this one is bailment for reward, means I am delivering the goods, but for that goods delivering, I am getting some kind of reward. For example, if I give my motor car for hire, if I am giving it for hire, then let out for hire, I'm letting out for hire. I'm letting out my motor car for hire. So of course I will receive something. Okay, now in case of gratuitous bailment, I'm keeping goods. I'm giving you my pen for your examination. For this, there is no reward. So here there is no reward. But in case of non-gratuitous bailment, there is reward. It's called bailment for reward. Okay, now what can be the duty? Okay, there are two parties in this contract. One is the bailer and another one is the bailee. So who is the bailer? Of course, the person who is giving the goods, who is delivering the goods. And bailee means who? To whom the goods are given. Okay, so there is bailer, there is bailing. Okay, now what can be the duties of the bailer? Just you think na, যে তুই তোর goods কাউকে দিচ্ছিস, তাহলে what are your duties as a bailer? In case of gratuitous bailment, the duties of the bailer is what? The first duty is what? To disclose that if any defects is there in his goods or not. মানে আমি যদি কাউকে কোনো জিনিস রাখতে দিচ্ছি, তাহলে আমি যেন বলে দিই যে এই জিনিসটা না এইভাবে রাখবো, বিকজ এইটার ডিফেক্ট আছে, ঠিক আছে। কিন্তু in case of gratuitous bailment, if something happens, that in case of gratuitous bailment is a bailment for no reward. Okay, so if suppose there is gratuity, in case of where there is no reward, if something happens that বলেন, সাপোজ আমি একটা পেন দিলাম, কিন্তু আমি বলিনি যে পেনটা মাঝে মাঝে আটকে যায়, ঠিক মতো লেখা পড়ে না, ঠিক আছে। তো ওই করতে গিয়েও যাকে দিয়েছিলাম সেই এক্সাম দিতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে পেনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তো এখানে তোমার ফল্ট ছিল যে তুমি তাকে বলোনি, তুমি তাই জন্য কিছু ক্লেম করতে পারো না। ওকে, কিন্তু যদি বেলার, ইন কেস অফ নন গ্র্যাচুইটাস বেলমেন্ট, যেখানে আমি রেমিউনারেশন নিচ্ছি কারোর কাছ থেকে, তো পেনটা ইউজ করার জন্য আমি টাকা নিচ্ছি, এবার তারপরেও যদি পেনে কোনো গণ্ডগোল থাকে আর কোনো কিছু গণ্ডগোল হলো, ঠিক আছে, তখন কিন্তু বেলার ইজ রেসপন্সিবল, যে পেনটাতে নতুন কালি ইঙ্ক ইনজেক্ট করে দেওয়ার জন্য, সেটার কস্ট বেলারের ওপর, কারণ বেলার ইজ টেকিং আ চার্জ ফর দ্যাট। এরকম তো হয় না যে পেন দেওয়ার জন্য চার্জ নেবে, বাট ইন কেস অফ মোটরসাইকেল মোটরসাইকেল হি লেট আউট হিজ মোটরসাইকেল, বাট মোটরসাইকেলের ডিফেক্ট ছিল সেটা বলেনি, টাকাটা নিয়ে যায়, তাহলে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকে তাহলে বেলার ইজ রেসপন্সিবল ডিফেক্টটাকে ঠিক করে দাও। তো যদি টাকা না নেয় তাহলে বেলারের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই, টাকা নেয় আর জানতেও না যে কি যেরকম ডিফেক্ট ছিল, তাহলে বেলারের কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেই। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। এবারে বেলার কিছু জিনিস রেখে এলো অন্যের বাড়িতে, এবার তার জন্য সেই লোকটাকে হয়তো কোনো এক্সট্রা এক্সপেন্স বা নেসেসারি এক্সপেন্স
নয় এক্সট্রা এক্সপেন্স, এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু এক্সপেন্স বের করতে হলো বা কোনো নেসেসারি এক্সপেন্স বের করতে। সাপোজ আই হ্যাভ কেপ্ট মাই ডগ উইথ মাই নেইবার, ঠিক আছে, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, আমি আমার নেবারের কাছে আমি রেখে গেলাম, মাই পারপাস ইজ হোয়াট, আমি রেখে যাচ্ছি যে কি যে কিছুদিন আমি বাড়ি থেকে মানে বাইরে থেকে ঘুরে এসে নিয়ে যাব। এবার আমার ডগের কিছু হয়তো শরীর খারাপ হলো, যেটা আমি জানতাম না যে হবে, সো দের ইজ অ্যান এক্সট্রা এক্সপেন্স, বাট অর দিস ইজ অ্যান নেসেসারি এক্সপেন্স। সো এই এক্সপেন্সগুলো তো আমাকে ফেরত এসে বেলিকে দিয়ে দিতে হবে, রাইট? আর কি, if the bailee means it is the duty of the bailer to receive back the goods, মানে তোমার জিনিস তুমি রেখে গেছো, ইটস ইউর ডিউটি যে তুমি তাকে রিমাইন্ডার দাও যে এবার আমি জিনিসটা নিয়ে যাবো। So it is the duty of the bailer. So it's easy that the duty of the bailer is to disclose the defects, if any, in the goods, to repay any extraordinary expenses or any necessary expenses, to duty to receive back the goods. Then তাহলে বেলির কি হবে, টু টেক কেয়ার অফ দ্য গুডস, রিজনেবল কেয়ার, যে গুডসটা আছে রিজনেবল কেয়ার নেবে, যে গুডসটা আছে তার রিজনেবল কেয়ার নেবে, নিজের জিনিসের সঙ্গে ওই যেই গুডসগুলো বেল্ড সেগুলো যেন মিশিয়ে না ফেলে। নট টু মেক আনঅথরাইজড ইউজ অফ দ্য গুডস, আমি গুডসটা এনেছি আমার পারপাসের জন্য, আমি সেটা যদি আনঅথরাইজ ইউজ করি, দ্যাট বেলি ক্যানট ডু। ডিউটি টু রিটার্ন দ্য গুডস, তাহলে আমি গুডস কী কী অ্যাজ এ বেলি আমার কাছে কী কী অপশন, টু রিটার্ন দ্য গুডস, not to make unauthorized use of the goods, not to mix the bail goods, to take reasonable care of the goods, and the fifth one is what, it's a duty to deliver any accretion to the goods, means if there is any increase in the goods, মানে আমি কিছু রেখে গেছিলাম সেটা হয়তো বেড়ে গেছে, তাহলে যেই যে এক্সট্রা যেটা রয়েছে সেটাও যেন আমি ফেরত দিই। এবার এইটার এক্সাম্পল আমি কী দিতে পারি, ইফ দের ইজ সার্টেন ন্যাচারাল ইনক্রিজ হয়েছে, সাপোজ আমি একটা কুকুর রেখে গেছিলাম, ঠিক আছে, আমি কুকুর রেখে গেছিলাম, আমি প্রায় 2 বছর মতো বাইরে আছি, আমি একটা কুকুর রেখে গেছিলাম, ফিরে দেখছি কুকুরটার আবার বাচ্চা হয়েছে। সো ইটস আ ন্যাচারাল ইনক্রিজ, সো ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য বেলি টু রিটার্ন ব্যাক দোজ puppies also. You cannot say that no, this is mine. No, it's not yours. Of course you have taken care, of course you have given, means you had to face several costs for that, you have given those costs, বেলার সেটা দিয়ে দেবে, বাট ইউ হ্যাভ টু রিটার্ন দ্য ন্যাচারাল ইনক্রিজ। ক্লিয়ার? দ্যাটস ইট, বাস দ্যাটস ইট। আর এখানে কিছু পড়তে হবে না, নেক্সট কামস দ্য নেক্সট টাইপ অফ স্পেশাল কন্ট্রাক্ট ইজ প্লেজ। প্লেজ ইজ আ কাইন্ড অফ বেলমেন্ট, ইটস আ টাইপ অফ বেলমেন্ট অনলি, বাট প্লেজ কথাটা তোরা শুনেছিস না, মানে ইন কেস অফ এনি সিকিউরিটি, when goods are transferred as security, in case of bailment there was no security হিসেবে নয়, for a purpose the goods was transferred. In case of pledge, for a security, I'm pledging my any document, any important document, suppose a savings passbook, I'm pledging it for taking some loan or whatever it is. So whenever the goods are transferred for security purpose, it's called pledge. So here there are two parties. Example যেমন আমি বললাম savings bank passbook, that is can also be pledged. Okay, the person in this case who the bailer, means it is also kind of bailment, bailer কে আমরা বলতে পারি হচ্ছে pledger, and bailey কে আমরা বলবো হচ্ছে pledger বা pawners, আর বেলি কে আমরা বলতে পারি হচ্ছে হিয়ার প্লেজি বা পনি, পনিটেল নয়, পনি, PAWNEE, PONY নয় কিন্তু, হ্যাঁ, বেলার আর বেলি, বেলিকে আমরা এখানে বলবো প্লেজার, পনার, আর এখানে প্লেজি, পনি, এইগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, কিছু কোয়েশ্চেন না হলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। ডান, সো দিস ইজ দ্য টাইপ অফ কন্ট্রাক্ট, ওকে। And the last is what? The last type of specific contract is contract of agency. We have talked about this several times. Contract of agency তে দুটো পার্টি থাকে, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, একটা হচ্ছে এজেন্ট, একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল, একটা হচ্ছে এজেন্ট, ঠিক আছে। প্রিন্সিপাল is only responsible for any act of the agent, that we talked. You remember in case of minor we talked that minor can become an agent, because if any fault or if any responsibility or any liability occurs, then who is responsible? The principal.
So minor can be the agent but never the principal. Okay, so this is a agency contract. Agent means who will work on the behalf of the principal, a person who will work on behalf of the principal. So that is agent, a person who will work on behalf of the principal, right? See, the class is also ending, your first semester is also ending, and we barely met. Such strange days have come. Teaching like this is just so boring. Teaching like this, there is no one in the front talking as if I'm talking to myself only. It's like, well, it's like mad that I'm crazy, I've become crazy. And studying like this is more boring. Like, this online thing is actually very boring. Anyways, hope to see you all again someday. Okay, so what is contract of agency? In case of there are two parties, that is principal and agent. So when like talking like this feels so boring, na? It's sometimes like very boring. Anyways, like if this was the classroom and you all were there, then it would have been fun talking to you all, asking you questions, you all asking me something. Okay, anyways, contract of agency is what? There are two parties, principal and agent. So it's done. Means agent agent will work on behalf of the principal. That's it. Okay, so there are different kinds of agent. Like a broker is also an agent. Okay, there are mercantile agent. You will get all this in the books. There are mercantile agent. Who is a mercantile agent? Mercantile agent is a person who is appointed on behalf of the principal and works and does the business on behalf of the principal. Okay, so there is a broker. Now advocate is also our agent. Whenever we are appointing some advocate, he is also our agent because he is representing us only in the court. Okay, then broker, banker, all these are agent. Banker also agent. Banker is saving on my behalf. Correct. So this is the contract of agency. You don't have to go for in-depth thing. Just read, just go through there could be question like like contracts of indemnity must be between how many parties. Of course, in indemnity I talked about three parties: surety, principal, debtor, creditor. So you have to read. In case of pledge, who is the person who provides the good? What is the name of the person? It's whether it's pledger, then you have to say it's pledger. That will be the question. Means MCQ will be very easy, but yes, you have to study or whatever, but you have to know at least from where you have to get these answers. Okay, so this completes my entire syllabus on business law. Here we complete the Indian Contract Act. So if you are having any questions, you can ask me. It's better that you ask me in WhatsApp, not in Telegram, because I rarely use Telegram. Sometimes I see people have texted me 10 days back and I'm opening 10 days after, because I rarely use Telegram. I actually forget that there is an app, Telegram. Only at time when I have to give classes, for that moment only I use that app. Okay, and yes, what notes I'm left with, so I will give those notes. Just anyone remind me that, ma'am, you have not given notes from this chapter. I've actually forgot to give you notes. I'm just explaining. I was in a hurry to complete the syllabus before your examination. So just make me remind me. I will give you the notes. Okay. So thank you, class, and all the best for your first examination. Means first college examination. All the best. Study well and try to score good marks, because in first semester it is very easy to score marks. Okay, so all the best and see you in the next semester.